is depending on your educational qualification. That is dependent events. If two events are there, two trials required, whether for dependent or independent. What are independent? What are independent events? Amma? What are independent events? Suppose if you finish your BTech and then MTech through the gate, then BTech, MTech, PhD. Okay, so you will become a great scientist. Okay, now after that, what you have to do? You need to do a job as a scientist. Who will give the instructions to the scientist? Evaristaru. Scientist ki instructions evaristaru. Administrator istaru. Who will be the administrator on this scientist? An IAS officer. Okay. So any third class graduate, arts graduate also, mere technical people, BA, BCom, BSc, okay, BBM, ఎవరైనా కూడా థర్డ్ క్లాస్ లో పాస్ అయినా యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ లో టాప్ ర్యాంక్ లో వస్తే దే విల్ బికమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. దీస్ థర్డ్ క్లాస్ degree holders who come across the civil service exam will become IAS, and these third class degree holders are going to administer the grade BTech, MTech, PhD. అవునా కదా? సో మీరేమో బీటెక్ చేసి ఎంటెక్ చేసి గేట్ ద్వారా మళ్ళా గేట్ ద్వారా పిహెచ్డి చేసి గొప్ప సైంటిస్ట్ అయితే వీళ్ళని ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తారు? ఎవరు? Third class degree holder will administrate these people. Am I right or not? Who will administrate or who will give the orders to the IAS officer? Evaru orders ichedi IAS officer ki? Ministers. Am I right or not? The concerned minister. For becoming any minister in either in the central government or in the state government, do you need any qualification? Any qualification is required? No qualification. రాజ్యాంగం చదివారా ఎప్పుడన్నా? అప్పుడప్పుడు కొంచెం అటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు. రాజ్యాంగంలో ఏమని ఉంటుంది అంటే, కాన్స్టిట్యూషన్లో, in order to be elected as an MLA or MP, just you have to come across 21 years. మీ ఏజ్ 21 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. రెండవది, ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. నేపాల్ వాడు వచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తానంటే కుదరదు. శ్రీలంక వాడు వచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తానంటే కుదరదు. ఓకే, యూ మస్ట్ బి అన్ ఇండియన్ సిటిజన్. యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ యువర్ 21 years ఆఫ్ ఏజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం అవసరంలా. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి, వాటి ప్రకారంగా నామినేషన్ వేసి ఎలక్ట్ అయితే యూ విల్ బికమ్ లీడర్, ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే. ఎమ్మెల్యేస్ అయిన తర్వాత కొంతమందిని మినిస్టర్స్గా తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఎంపీస్ అయితే కొంతమందిని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మినిస్టర్కి తీసుకుంటారు. నో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్. మీకు తెలుసా, గతంలో మినిస్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, తన క్వాలిఫికేషను జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ కూడా పాస్ అవ్వలే, ఫెయిల్ అయిపోయాడు. కానీ దట్ మినిస్టర్ అడ్మినిస్టర్ ఐఐటీస్. ఐఐటీలో ఎవరు ఉంటారు? బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డీనే కాదు, పోస్ట్ డాక్టరల్స్ ఉంటారు. వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్ హూ జస్ట్ పాస్డ్ ఇన్ వన్ కాలేజ్, బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత గేట్కి నా దగ్గరకు వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, మేము పాఠాలు చెప్పే దగ్గర. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్టర్ క్వాలిఫైయింగ్ ద గేట్ ఎగ్జామ్, షీ గాట్ ఎన్ఐటిసి, ఎన్ఐటి హమీపూర్లో ఎంటెక్ చేశారు. అదే గేట్ స్కోర్ మీద ఐఐటి రూర్కీలో పిహెచ్డి చేశారు. పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ డాక్టరల్ చేశారు. పోస్ట్ డాక్టరల్ అంటే పిహెచ్డి తర్వాత చదివే చదువు. అంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ సమ్ ఆన్ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్. పోస్ట్ డాక్టరల్ వాస్ డన్ ఇన్ పోర్చుగల్. Then she got offers in several countries, but she opted IIT Dhanbad. She opted or she wants to work in some IIT as a professor. She got the job in IIT Dhanbad as assistant professor. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐఐటీలో ఎవరు వర్క్ చేస్తారు?
బీటెక్ ఎంటెక్ పిహెచ్డీలే కాదు, ఎవరు పోస్ట్ డాక్టరల్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. పిహెచ్డీ తర్వాత మళ్ళీ డబుల్ పిహెచ్డీ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ డాక్టరల్, పీడీ అంటారు. ఆ పీడీ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు? ఐఐటీలు. ఇప్పుడు ఈ ఐఐటీలకి మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హూ ఇస్ ద మినిస్టర్? Just intermediate past. Okay, am I right or not? Sometimes your employment is not going to be affected by your educational qualification. So that is nothing but independent. Your employment, educational qualification, both are independent. That we discussed in the last class. Those who came were fortunate. You can do the practice. Who are not attended, request the gate coordinator. So sir will arrange the class, then I will teach you separately. Right. The thing is, sometimes your educational qualification will not affect your employment. And these ministers and these so-called great ministers selected by lakhs of people, selected by Prime Minister, and even including Prime Minister, including the presidents of certain countries, used to kneel before some people. Who are those people? Having long beard, long hair, wearing the long clothes. Just simply standing and saying, or sitting and saying, God bless you. Evaru vallu? Babas. Babalaki em undala? Long hair, long beard, wearing the long clothes, just simply saying God bless you, they will get more money, more lands, more gold, more jewelry, diamonds, whatever they want, they will get it. Okay, even the so-called ministers, even sometimes the prime ministers, sometimes the presidents of certain countries will go and they lay before them, they kneel down before those people. Avuna kada? So do you need any qualification for Babas? No qualification. Having long beard, long hair, wearing the long clothes. Avuna? Anni podavuga petteskoni itla pettesi God bless you ante chalu. ఏమైపోతారు? వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి ప్రెసిడెంట్స్ వస్తారు. ఎక్కడ ఎట్లా? కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటారు. అవునా? వాళ్ళకి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్ కావాలా? దిస్ బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డి ఇటువంటి ఏమైనా కావాలా? ఏం అవసరం లే. అఫ్ కోర్స్ ఏమి ఉండవు. మొన్న ఒక ఆయన అదేదో యూట్యూబ్లో చూస్తున్నా, ఏరోప్లేన్ ఎగరడానికి థ్రెషోల్డ్ ఫోర్స్ అంటారు, దాని గురించి ఆయన లెక్చర్ ఇస్తున్నాడు. వినేవాళ్ళంతా గ్రేట్ సైంటిస్ట్. వీడికి ఏం రాదు. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ జైల్లో వేస్తే పారిపోయి వేరే చోటుకి వెళ్ళి ద్వీపం పెట్టుకొని, ద్వీపం అంటే ఓ చిన్న ల్యాండ్ కొనుక్కున్నాడు సముద్రం మధ్యలో. అక్కడ సొంత కరెన్సీ, సొంత దేశము, అంత సొంత మనుషులంట. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి కూడా లెటర్ రాశాడు, మా దేశాన్ని గుర్తించండి. ఏం దేశం అది? బాగా తెలుసు, వెరీ గుడ్, రైట్. ఆయనకి ఏమైనా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందా? ఏముంది? ఇట్లా నోటికి వచ్చిందల్లా చెప్తా ఉంటారు. They don't need any educational qualification. Okay, so in order to attain, sometimes for some people, more gold, more money and more property, what you need to do? Just become Baba. That's enough. Okay, you may be thinking that if they are becoming Babas, what you will do? Nowadays in India, lady Babas are also very famous. You are already having the long hair, wearing the long clothes. Okay, just simply say God bless you. Don't talk anything. మీరు ఎక్కువ మాట్లాడారనుకో ఏమవుతుంది? ఎక్కువ మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? మన అజ్ఞానం బయటపడుతుంది. అందుకోసమని వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడు, అన్ని వింటా ఉంటారు, చక్కగా నవ్వుతారు, తలుపుతా ఉంటారు. They will say only simply God. For becoming Baba, no educational qualification. Sometimes for people it's not enough.
Your educational qualification is not going to affect your employment. Your employment is not affected by your qualification. They are independent even. But sometimes in a regular formal jobs, your employment being affected by your educational qualification. Do remember, ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ అవ్వాలి అని అంటే ఏమవ్వాలి? నేను చెప్పేది వైస్ ఛాన్సలర్ కాదు. మళ్ళీ చాలా మంది లేడీ బాబాస్ కానీ బాబాస్ కానీ కొన్ని విద్యా సంస్థలు స్టార్ట్ చేసి వాటికి ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే మళ్ళా ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో అంటే ఆ యొక్క విద్యా సంస్థకి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది, దానిలో క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి ఫర్ వైస్ ఛాన్సలర్, నాట్ ఫర్ ఛాన్సలర్. ఓకే, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఛాన్సలర్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఫర్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఛాన్సలర్. In order to become prime minister, no educational qualification. For some universities, some babas are chancellors. For them, no educational qualification. Vice chancellor అవ్వాలి అని అంటే educational qualification ఖచ్చితంగా ఉండాలి. They need to have huge degrees, huge number of degrees. Minimum doctorate. And along with it, postdoctorate is also required. Minimum, that is minimum criteria. Okay, they need to have versatile knowledge on the entire educational system, need to have much more experience. Okay, vice chancellor avvali anante you need to have versatile knowledge as well as the degrees, then only you may become the vice chancellor of that particular university or particular institution. Okay, so sometimes somewhere your educational qualification affects your employment, right? Employment is one event, educational qualification is one event. That educational qualification affects that, so they are dependent events. Now is it clear? Okay, we do some problems on probability related with dependent events right now. In an examination there are two papers. In an examination, there are two papers. There are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 and paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is failing in paper 1 is 0.3, and that in paper 2 is and probability of failing in paper 2 is 0.2. 0.2. Given that a student has already failed in, given that a student has already failed in, paper 2, then the probability of failing in paper 1 is, then the probability of failing in paper 1 is
0.6. Then the probability of failing in paper 1 is 0.6. 0.6. Then find the probability. Then find the probability that the student fails in both the papers. Fails in both the papers. Fails in both the papers. Okay, I'm giving you the options. Options 0.06, 0.12, 0.18, 0.5. Previously, long back, almost 35 or 40 years back, in engineering means you will be having a theory paper as well as lab. Am I right? Theory as well as lab. Engineering antene adi. Engineering ante telugu ardham enti cheppandi. తెలియదు. మీరు మాతృభాష ఏంటి? అది కూడా తెలియదా? చెప్పండి పెద్దగా. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిందా? నేను చేసిన బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద నుండి పైకి వచ్చేలో పరిగిపోయిందా? మరి మీకు ఎట్లా ఉందో తెలియదు. మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే చెప్పండి పెద్దగా. తెలుగు. మీరు నేర్చుకునే ప్రతిదాన్ని ఓకే మీ మాతృభాషలో అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే మీ జీవితం వేస్ట్. అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు మనకి కొత్త కొత్త విధానాలు వచ్చినాయి. పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ఏమంటారు? గతంలో అయితే అంటే మా జమానాలు అంటే మాకన్నా ముందు అంటే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఆల్మోస్ట్ 22 years బ్యాక్ 21 years బ్యాక్. 25 ఏళ్ల క్రితం లేకపోతే ఇంకా 30 ఏళ్ల క్రితం అయితే ఏమవుతుంది? పెళ్లి చూపులు అంటారు, ఇద్దరిని కూర్చోబెడతారు, నచ్చిందా నచ్చిందా అంటారు. ఇక అప్పుడు అటు పెద్దలు ఇటు పెద్దలు ఏం చేస్తారు? చెప్పు 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 అంటారు. ఏమని? అదన్నా చెప్పండి అయ్యా, నచ్చిందని చెప్పు అంటా ఉంటారు. అవునా కాదా? మీకు తెలీదా? మీరు చూడలేదా? మీరు చిన్నపిల్లలు అయి ఉంటారు. ఎవరైనా పెళ్లి చూపులు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది మాత్రం భలే ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్, చాలా చక్కగా వింటారు. అదే ఇప్పుడైతే ఏంటి? పూర్తిగా ఆమె డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టాలి, ఆయన గారి డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టాలి, మొత్తం చదవాలి. ఆ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది. అదంతా అయిన తర్వాత ఒకరినొకరు తెలుసుకోవాలంట, అంటే కొంత టైం అడుగుతారు. అవునా కదా? ఇంత క్రైటీరియా ఉంది. అంతేగాని ఇన్ని జరిగినా ఏమవుద్ది? పెళ్ళైన తర్వాత మళ్ళా సేమ్ ఏంటది? డిష్యూమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ అంత అవగాహన రావాలి అంటే మీ జీవితంలో మీరు చదువుకునే చదువుతో అవగాహన ఉండాలి. అవునా? మీరు చదువుకున్న చదువు మీద ఏదో ఉద్యోగం చేయాలి, ఆ ఉద్యోగం మీద మీరు బ్రతకాలి, కొంత డబ్బు తీసుకురావాలి, వాటితో మీరు బ్రతకాలి. మరి వాటి మీద ఎంత అవగాహన ఉండాలి? ఇంజనీరింగ్ చదివామంటారు. ఇంజనీరింగ్ అంటే తెలుగులో అర్థం చెప్పండి అంటే ఎవరు చెప్పట్లేదు. చక్కగా కూర్చొని అట్లా చూస్తూ ఉంటున్నారు. కొంతమంది అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో ఏం చెప్తారు అని చెప్పండి. ఎవరన్నా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అమ్మా? ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే సాంకేతిక విద్య. అవునా? For every engineering or in every engineering
branch, there used to be a theory subject as well as the concerned lab. Long back, 35 to 40 years back, it used to be a theory and lab examination. If a student failed in lab, passed in theory, declared failed in both. If he passed in theory and failed in lab, declared failed in both. Or passed in lab, failed in theory, it will be declared failed in both. Long back it used to be like that. Even in some of the universities in the world, they are following the same system. In medicine lo kuda ante. Medicine lo kuda theory pass ayi lab fail అయ్యారు అనుకోండి, రెండింటిని ఫెయిల్ అయినట్టు డిక్లేర్ చేస్తారు. కొన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి మెడిసిన్లో, అందులో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే 5 కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి, లేకపోతే ఫెయిల్ అయ్యారు అంటారు. ఓకే, there are certain things where you have to pass both, then only you will be declared passed. Okay, let us consider P1 as theory, P2 as lab. Already the probability of failing in theory is 0.3, probability of failing in paper 2 lab is 0.2. Given that he failed in lab, okay, then the probability of failing in paper 1, what is the meaning of it? How you consider this? Probability of failing in paper 1 when he failed in paper 2. Come on, listen. You have failed in paper 2. That should be written in the denominator part. The one which first happened to be written in the denominator part. Okay, P1 given P2. You have to call it as, you need to consider probability of failing in P1 given P2. Given P2 means when he failed in P2. Okay, already he failed in P2. Then the probability of failing in P1 is 0.6. Is it clear or not? Already he failed in paper 2, that is lab. Then the probability of failing in paper 1, individual failing is 0.3. Already when he failed in P2, then the probability of failing in P1 is 0.6. It is increased. Because of the effect of P2, probability of failing in P1 is increased, 0.6. Okay, so P2 affects P1. P2 affects P1. Write down. Just write that note. Here, failure of P2 or failure in P2, affects failure in paper 1. Affects failure in paper 1. Affects failure in paper 1. Failure in paper 1. Clear? So here both the events are dependent events. Right? Here both the events are dependent events. For 0.6 you have to write this one. Probability of failing in P1 when he already failed in P2. P1 given, you need to read it as P1 given P2 when he already failed in
P1 and P2 is, yes, what is it? What is it? Already he failed in P2 na. చదవండి క్వశ్చన్ చదవండి. P2 already he failed in P2. Probability of failing in P2, and whenever unsounds, write multiplication, and probability of failing in P1 given P2. What is the meaning? Already he failed in P2. When he failed in P2, then the probability of failing in P1. Probability of P1 given P2. What is it now? This is multiplication theorem for dependent events. Multiplication theorem for dependent events. Probability of failing in P1 and means intersection, or means union or plus, and means intersection or multiplication. P1 and P2. First he failed in P2 and failing in P1 when he already failed in P2. This is equals to probability of failing in P2 is what? What is probability of failing in P2? 0.2. And probability of failing in P1 given P2 is 0.6. What is the value? What is the value? 0.2 into 0.6. What is the value? 0.12. అమ్మా మీరు గనక ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే అవి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. మనకి క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు? గివెన్ దట్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ P2, కామా CAMA కాదు, COMA కాదు, just only write the symbol. Okay, it is given he failed in P2. Okay, that affects the failure of P1. So they are dependent events, right? So in this case you have write this formula. అదే కాకుండా మీరు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే the answer will be 0.06. if you multiply this and this, 0.18. okay, don't do like that. If you thoroughly understood the question, then apply the theory correctly, then you can substitute in only one step, you will get the answer. Okay, so this is the answer. It was given in several competitive examinations including civils as well as GATE, DRDO, and in many examinations. Okay, GATE ద్వారా PSU jobs ఉన్నాయి, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. DRDO, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ISRO, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్, BARC, Baba Atomic Research Center, all these are offering the jobs. Not only this, now as this artificial intelligence and so many technologies are involved in it, okay, cyber security ivanni unnai kabatti now all the branches are having the jobs based on the computer science through the GATE in many public sector undertaking companies, and they are recruiting based on the valid GATE. okay, మనకేదో క్యాంపస్కి వచ్చి 25,000 30,000 రూపాయలు నెలకి ఇచ్చేటువంటివే కాకుండా వాటి కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు. Once if you enter into PSC job, మీకు పెట్టుకోండి.
రైట్. త్రూ గేట్ ఇప్పుడు మనకి PSU జాబ్స్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి రిక్రూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యాలిడ్ గేట్ స్కోర్. మనకు అవి తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు నుండి తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఆఫ్టర్ బీటెక్ ఆ జాబ్స్ కోసం కూడా ట్రై చేయాలి. అప్పుడు ట్రై చేయాలంటే అప్పుడు ప్రిపేర్ అయితే కాదు. ఇప్పుడు రేపు 2026లో గేట్ రాసిన తర్వాత మంచి ర్యాంక్ వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. అదర్వైజ్ యూ ట్రై ఫర్ 2027 when you are in the final year. Okay, so even if you have got a very good score, then you may try your job trials based on that. మీకు గేట్ ర్యాంక్ కనుక బిలో 200, మా స్టూడెంట్స్ చాలా మందికి బిలో 200 వచ్చింది. దే హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్స్ ఇన్ NTPC and also in railways and in several public sector undertaking companies. Okay, సో మీరు కూడా వాటికి కూడా ట్రై చేయండి. మనం ఎప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న వాటికి ఏం చేసుకోకూడదు. ఏదో వచ్చిందిలే ఏదో చేద్దాంలే. సో whenever you need to try, you have to try for the aim the దేన్ని ఏం చేయాలి మనం ఎప్పుడు? aim the highest, do the best and achieve the best. ఏం చేయడమే కాదు, హైయెస్ట్ దాన్ని ఏం చేయడమే కాదు, దానికోసం మనం చేయాల్సిన పని అంతా చేయాలి. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వెల్ అండ్ దెన్ యూ విల్ అచీవ్ ద బెస్ట్. మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఇంకా బెస్ట్ దాన్ని మీరు అచీవ్ చేయగలరు. సో ఫర్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి కాలేజ్ వాళ్ళు వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అంతేగాని మనం ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో TCS వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకోటి వస్తుంది, ఇంకో కంపెనీ వస్తుంది, వాటిలో ఒక 20,000 30,000 జాబ్ వస్తే చాలా అని అనుకోవడం కాదు. PSU జాబ్లో కనుక మనం ఎంటర్ అయితే యూ విల్ గెట్ స్టార్టింగ్ మినిమం 70,000-80,000 నుంచి 1 lakh వరకు స్టార్టింగ్ శాలరీ. మీరు రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పటి వరకు మీకు జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, మిమ్మల్ని తీసేయడానికి లేదు. యూ విల్ బి వర్కింగ్ అప్ టు 62 years. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 62నో 63నో ఉన్నారు. ఓకే, సో అప్ టు దాట్ యూ కెన్ వర్క్. మీరు రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పుడు మీ శాలరీ అరౌండ్ 10 lakhs ఉండొచ్చు నెలకి, సంవత్సరానికి కాదు. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత నెలకి పెన్షన్ 1 lakh ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? మా ఫాదరు 500 రూపాయలతో టీచర్ జాబ్లో ఎంటర్ అయ్యాడు 71 or 72లో. He retired in 2003 with a salary of 21,000 per month as headmaster, gazetted headmaster. State government job gurinchi cheptunna. Now he is alive by God's grace. Now he is receiving a pension of around 77,000 to 80,000 rupees per month. మీరు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఏ పని చేయకుండా అంత పెన్షన్ ఇచ్చే జాబ్ ఎవరన్నా ఇస్తారా? TCS ఇస్తుందా? IBM ఇస్తుందా? ఎలాన్ మస్క్ ఇస్తాడా? డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇస్తాడా? ఎవరు ఇస్తారు? నో వన్ విల్ గివ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు కనుక ఆ జాబ్లో ఎంటర్ అయితే మీ లైఫ్ బాగుంటుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ విల్ బికమ్ డబుల్. అవుతారా అవరా? ఖచ్చితంగా అవ్వాలి. నో అని చెప్పకండి, వేరే రీజన్స్ అనుకుంటారు జనం. ఓకే, యూ కెన్ లివ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ వెరీ హ్యాపీలీ అండ్ యూ కెన్ గివ్ వెరీ గుడ్ కంఫర్టబుల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కంఫర్టబుల్ ఫ్యూచర్ టు యువర్ ఫోర్కమింగ్ కిడ్స్. అవునా కాదా? మీకు ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మీ పేరెంట్స్ ఎంతో కష్టపడిస్తున్నారు. మీ ఫ్యూచర్ కిడ్స్కి మీరు ఇంతకన్నా బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంతకన్నా బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలరు. మీకు చాలా స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో మీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని ఏదో కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో మా తోడళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, దే ఆర్ ఫారినర్స్. ఓకే, హీఈస్ ఆల్సో ఫారినర్, హీఈస్ ఎ బ్రిటిషర్, వైట్ మ్యాన్. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఫారినర్స్, దే ఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. సో వాళ్ళు వేరే వేరే దేశాల్లో రకరకాల ఏరియాస్లో పనిచేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు.
they are working for both wife and husband, both are working for United Nations. యునైటెడ్ నేషన్స్ లో కొన్ని కీలకమైనటువంటి జాబ్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళ పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ లో చదువుతారు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అంటే ఏంటంటే 7వ తరగతి 8వ తరగతికే వాళ్ళు వేరే దేశం వెళ్ళి కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ దేశం యొక్క ఇష్యూస్, గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి, ఓకే, అలాగే గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి, కమ్యూనిటీ మధ్య ఉండేటువంటి పోరాటాల గురించి, లేకపోతే అప్రెస్డ్ తెగల గురించి, వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తారు, వీటి గురించి అవగాహన పెంచుకుంటారు, వాటి గురించి స్టడీ చేస్తారు. మన టెక్నాలజీ ఇదంతా దేని గురించి? ఏమ్మా, ఫ్లైట్ కనుక్కున్న ఆయన దేని గురించి కనుక్కున్నాడు? ఇక్కడ నుండి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి అని అంటే ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 24 to 28 hours ఎంత అవుతుంది ట్రైన్ మీద. అదే ఫ్లైట్లో వెళ్తే 2 hours వెళ్తారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ది మనుష్యుల యొక్క అవసరాల్ని ఏం చేస్తారు? టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది? అవసరాల్ని ఇంకా క్వికెస్ట్గా, ఇంకా బాగా తీర్చడానికి ఉపయోగపడాలి. మీ టెక్నాలజీ కూడా అందుకే, అవునా కదా? సో సైబర్ టెక్నాలజీ అంటున్నారు. మీ చేతిలో మొబైల్ ఉన్నది, అందులో ఏమున్నది? బ్యాంక్ అకౌంట్తో లింక్ ఉన్నది. సైబర్ టెక్నాలజీ లేదనుకోండి, మీరు ఏది పడితే అది నొక్కితే బ్యాంక్లో డబ్బులు డ్రా అయితే ఏమవుతుంది? యూ విల్ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్. రైటా? కరెక్ట్ అని నేను చెప్పింది. సో అందుకోసమని మీ టెక్నాలజీ దేనికి ఉపయోగపడాలి అని అంటే మనుషుల యొక్క బెటర్మెంట్కి, మనుషుల యొక్క బెటర్ లైఫ్కి ఉపయోగపడాలి. ఓకే, సో దానికోసం అని చెప్పేసి మనం బెటర్ని కోరుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు. సో ఆల్రెడీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద జాబ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గేట్ ఎగ్జామినేషన్. యు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్, ఫోకస్ ఆన్ ఇట్, వర్క్ ఫర్ ఇట్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. అప్పుడు అది రాకపోతే నెక్స్ట్ వేరే వాటి గురించి ఆలోచించవచ్చు. అంతేగాని ఇప్పుడే ఏదోలే అని అనుకుంటే అట్లా ఏదోలే లాగా ఉంటుంది. డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ ది హైయెస్ట్. అవునా కదా? ఎయిమ్ ద హైయెస్ట్, అచీవ్ ద బెస్ట్. ఈ రెండు చేయాలి అని అంటే ఏం కావాలా? యూ హ్యావ్ టు డూ ద బెస్ట్. ఓకే, మీ హార్డ్ వర్క్, మీ ప్లానింగ్, మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, మీ ఫోకస్ అంతా కూడా వాటి మీద ఉండాలి. రైట్, డూ ద నెక్స్ట్ వన్. Right, next another problem based on the dependent events. Dependent event. Okay, same. There are two groups. In which the first contains 3 science and 5 engineering subjects. 3 science and 5 engineering subjects. Second contains 3 engineering, 5 science subjects. 3 engineering, 5 science subjects. 5 science subjects. A cubical fair dice. A cubical fair dice is cast if 3 or 5 turns up. If 3 or 5 turns up, then a subject is selected from group 1. If 3 or 5 turns up, then a subject is selected from group 1. Subject is selected from group 1. Otherwise, a subject is selected from group 2. A subject is selected from group.
Then what is the probability? What is the probability? What is the probability that an engineering subject is selected? An engineering subject is selected. An engineering subject is selected ultimately. An engineering subject is selected ultimately. Okay, finally you have to get an engineering subject either from group 1 or from group 2. Okay, here the thing is group 1 is having different number of engineering, group 2 is having different number of engineering subjects, right? So if you want to select an engineering from group 1, different number is there. So it depends on group 1. First you have to take group 1 and then engineering from it. Or you have to take group 2 and then engineering from it. Okay, ultimately we need to get engineering. So that engineering to be taken either from selecting group 1 and engineering from group 1 or select group 2 and engineering from group 2. This is the thing. Okay. Now you tell me what is probability of selecting group 1? Cubical fair dice. How many faces are there? How many? 6 faces. What are favorable for group 1? 3 or 5? Only 2. Probability of selecting group 1 is 1 by 3. And probability of selecting engineering from group 1 is engineering. How many engineering are there? 5 engineering. Total subjects? Total in group 1. How many? 8. Out of 8, choose 1. That it must be engineering. That is 5C1. 5 by 8. 1 chosen out of 5 engineering. 1 chosen out of total 8. All possible outcomes, that is favorable for engineering from group 1. Okay. Next. Again, what is probability of selecting group 2? What is probability of selecting group 2? 2 favorable for group 1. Remaining 4 are favorable for group 2. 4 by 6. That is 2 by 3. So probability of selecting engineering from group 2. Engineering from group 2. What it is? How many are there? 8. C1. How many engineering are there? 3. Choose 1. 3 by 8. So you have this data. Now, what we need to get? Ultimately, we need to get an engineering. So probability of getting engineering is equal to probability of selecting group 1 and means multiplication. Probability of selecting engineering from group 1 R means whenever R sounds plus okay. Again probability of selecting group 2 and means multiplication. Probability of selecting engineering from group 2. What is the answer? 1 by 3, 5 by 8 plus 2 by 3, next 3 by 8. What it is? 11 by 24. Do it quick. Make it fast. Make it fast.
Finished or not? Here, that particular engineering depends on that group because they are having numbers. Write the next problem. In a housing society, in a housing society, in a housing society, there are in a housing society, there are equal number of men and women, equal number of men and women. Among men, 50% are employed. Among men, 50% are employed. Among women, 20% are employed. 20% are employed. 20% are employed. 20% are at random. A person is selected at random. What is the probability? What is the probability? What is the probability that the person is unemployed? Unemployed. What is the probability that the person is unemployed? Unemployed. Unemployed. Equal number of men and equal number of women are there. So what is probability of men? Equal. Men, women. What is probability of men? 1/2. Okay. What is probability of women? Probability of women 1/2. Okay. Equal number of men and women are there. Among men, how many are employed? 50%. So probability of employ from men 50%. 50 by 100. That equals to 1/2. So probability of unemployed from men. If employed are 1/2, unemployed also. Right. Probability of employ from women. What is probability of employ from women? 20%. 20 by 100. What is it? 1/5. Probability of unemployed from women
Unemployed from women. What is it? Unemployed from women. What is it? 4 by 5. Clear? Say yes or no. Right. We need to select an unemployed. Either from men or what? Yes, women and unemployed from women. Okay, so probability of selecting unemployed is equal to probability of selecting men, and means multiplication, probability unemployed from men, R means plus probability of selecting women, and means multiplication, probability of selecting unemployed from women. Substitute the data and simplify. You will get the answer. Make it quick, fast. మనకేమో ఎంప్లాయ్ అని ఇచ్చాడు, అన్ఎంప్లాయ్ డేటా రాయాలి. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఎంప్లాయ్ రాసామనుకోండి, what will happen? You will get the wrong answer. So that's why you need to read the problem very clearly. What is the answer? This is equals to 1 by 2 into unemployed from men, 1 by 2 plus women. What next? 1 by 2 into 4 by 5. This is 10 into 4, 40. 4 10s, 10 plus 10 4, 16. So this is 26 by 40, 13 by 20, 13 by 20. If it is asked in terms of decimals, decimals lo iste emautundi? What is the value? 0.65. Okay na? 0.65. If it is asked in terms of percentage, what is the percentage? 65%. అవునా కదా? 0.65 అంటే 65 by 100. 65 by 100. ఎంత అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్సంటేజ్ ఉందంటే 65%. Is it clear? This is equals to 0.65 or 65%. వీటిల్లో ఏదైనా అడగవచ్చు ఆన్సర్. It may be given among the options as in terms of fractions, decimals, or percentage. Right, next.
Write down. Bayes theorem. Listen, this Bayes theorem is going to be discussed only for dependent events. This Bayes theorem is going to be discussed only for dependent events. You can write later. Amma, if you are having n number of exhaustive events, B1, B2, so on, Bn, with their happening probability, P of Bi, for I equals to 1, 2, 3, so on, n. Okay, listen carefully. Let you consider n number of boxes. N number of boxes are there. Each box consists different number of balls. Box 1, 3 balls. Box 2, 2 balls. Box 3, 5. Like that. Different number of balls are there. Okay. Now, any box may be considered or any box can be selected with the probability P of Bi. Let A be an event, that is a ball corresponding to those boxes. Okay. Now, first you can take the box and then a ball from it. Take a box and then a ball from it. Okay, na? So, there is an event, a ball in those boxes. Different number of balls are there. That event is going to be considered as A. The happening of A taking a ball from those boxes is taken with the probability P of A given Bi. P of A given Bi. That means first you take the box and then a ball from it. Take the box and then a ball from it. That is probability of A given Bi. Okay. Now the thing is, this is direct. ఒక బాక్స్ తీసుకొని అందులో నుండి బాల్ తీయడం అనేది డైరెక్ట్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు నా you just close your eyes and then pick a ball from one of those boxes. We don't know from which box we have taken. కళ్ళు మూసుకొని randomly అంటే మనకు తెలియకుండా ఓకే ఏదో దాని నుండి ఓకే మనకు అన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి అందులో బాల్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ randomly means just close your eyes and you picked a ball from one of those boxes. You have taken a ball. From which box you have taken, you don't know. ఏ బాక్స్ నుండి మీరు తీసుకున్నారో మీకు తెలియదు. You don't know from which box you have taken. Okay, now the probability that this ball belongs to ith box. Okay, randomly you have selected a ball, you have picked a ball. Now we are finding the probability that the ball belongs to first box, ball belongs to second box, ball belongs to third box. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇండియా ఉన్నది. ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? How many states do we have? How many? 20. కరెక్టేనా? ఓకే, 29 స్టేట్స్ లో ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఉంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీస్ ఎంతమంది? ఏపీలో ఎంపీలు ఎంతమంది? 25 లోక్సభ ఎంపీలు, రాజ్యసభ కాదు. తెలంగాణ 17, మహారాష్ట్ర మనకెందుకంటారా అరౌండ్ 40 or 42, తమిళనాడు again 42, Uttar Pradesh
85. ఓకే, ఉన్న ఎంపీలందరిలో అక్కడ ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చోబెడతారు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మనం ఎన్నుకోం. ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఈ ఎంపీలందరూ కలిసి. మొత్తం ఎంతమంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఇండియాలో? లోక్సభ ఎంపీలే ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఎన్నుకుంటారు, రాజ్యసభ వాళ్ళు కాదు. ఎంతమంది ఉంటారు? 545 ఎంపీస్ ఉంటారు. ఓకే, కనీసం అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి విషయాలు తెలుసుకోండి. కొద్దాక ఆ యూట్యూబ్, ఆ రీల్స్, ఇంకేంటి ఆ చెత్త ఆ చెదారం కాకుండా కొంచెం అప్పుడప్పుడు మన దేశం ఏంటి, ఎవరు ఎంపీలు, ఎవరిని ఎన్నుకుంటారో తెలుసుకోవాలి. అవుట్ ఆఫ్ 545లో మెజారిటీ ఎంపీస్ 50% పైన ఎన్నుకోవాలి. ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటారో ఆయన హీ విల్ బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నా ఈ 545లో మెజారిటీ ఎంపీలు ఒక పిఎంని ఎన్నుకున్నాడు, అవునా కదా? సో నౌ దట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. Got it or not? You have selected a prime minister that he belongs to Andhra Pradesh, that he belongs to Uttar Pradesh, that he belongs to Bihar, that he belongs to ఎవరు? గుజరాత్. ఇప్పుడున్న ఆయన ఎవరు? ఎక్కడ? విచ్ వన్ అమ్మా? The prime minister of India belongs to which state? Gujarat. Okay na? That is inverse probability. Reverse. Listen. బాక్స్ తీసుకొని అందులో నుండి బాల్ తీయడము డైరెక్ట్ ప్రాబబిలిటీ. మనం ఎక్కడి నుండి బాల్ తీసామో తెలియదు. randomly we have selected a ball. Now the probability that the ball belongs to third box, the probability that the ball belongs to 10th box, that is what? Inverse probability. Okay, now I am going to say you have selected a ball. The probability that it belongs to 8th box, probability that it belongs to 8th box, this is inverse probability, theorem of inverse probability. Whenever you say about the probability, we need to discuss favorable in the numerator, exhaustive in the denominator. Exhaustive means total outcomes. మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? n బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో probability of selecting B1 and probability of selecting ball from B1, R means plus. This is one of the possible outcome. Second one is probability of selecting B2 and probability of selecting ball from B2, R plus, so on. Innunai total you are having n. Probability of selecting n and yes, probability of selecting nth box and probability of selecting ball from nth box. Ball from nth box. Okay, so now these are all possible outcomes. Among those, one of them, that is ith box, P of Bi, and probability of selecting ball from ith box. This is favorable. Okay, simply you can write this as P of Bi into P of A given Bi divided by summation over I equals to 1 to n P of Bi into P of A given Bi. ఓకే, మీకు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా ఏ మెటీరియల్ అయినా యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ వన్. దాని పైన ఉన్నటువంటి స్టెప్ మీకు తెలియదు, దాని అర్థం ఇవ్వరు. సింప్లీ దే విల్ బి గివింగ్
probability of bi given a equals to that last one. Okay, that is based on the definition of what? Probability. Total number of favorable by total number of exhaustive. And this is particularly based on dependent events. Now write down. Let us consider n number of exhaustive events B1, B2, so on, Bn. With its happening probability, P of Bi for I equals to 1 to 3 so on n. 1 to 3 so on n. And let capital A be an event corresponding to capital A be an event corresponding to those exhaustive events with its happening probability P of A given Bi, with its happening probability P of A given Bi. Amma A by Bi అని చదవకూడదు, A given Bi అని చదవాలి. గివెన్ Bi అంటే ముందు బాక్స్ తీసుకున్నాం, తర్వాత బాల్ తీసుకున్నాం అని అర్థం. Denominator part, you have to read it as given. A given A, P of Bi given A is equal to, then P of Bi given A is equal to, please write that one completely as it is copied. P of Bi given A equals to P of Bi into P of A given Bi divided by P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 P of A given
B2 plus so on P of Bn, P of A given Bn. That equals to this one. P of Bi into P of A given Bi by summation I equals to 1 to n P of Bi into P of A given Bi. This is known as Bayes' theorem. Bayes' theorem or theorem of inverse probability. Bayes' theorem or theorem of inverse అంటే ముందు బాల్ తీసేసుకున్నాం, అది ఏ బాక్స్ అనేది రివర్స్ లో కనుక్కుంటున్నాం. అర్థమైందా? మీ కాలేజ్ మొత్తం మీద ఒక స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేశారు, అది ఏ క్లాస్ నుండి అనేది రివర్స్ లో కనుక్కుంటున్నాం. ఓకే, సో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ని సెలెక్ట్ చేశారు, అతను ఏ రాష్ట్రం నుండి, రివర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as theorem of inverse probability. Have you written? Right. Now based on it, we'll do some problems. This is very important aspect, and we discuss some 4 or 5 problems of different types, how you are going to get it. Okay, write down the problem. A contractor by BUY by shock absorbers, a contractor by shock absorbers from 2 companies X and Y. X supplies 60% of the shock absorbers. X supplies 60% of the shock absorbers, and Y remaining. Each shock absorber is subjected to testing process. The one which passed the testing process is considered the one which passed the testing process is considered reliable. Okay, of excess shock absorbers 96% are reliable. 96% are reliable. 96% are reliable. And of Y's 72% are reliable. And of
are reliable. 72% are reliable. 72% are reliable. A shock absorber is selected at random after the testing process. A shock absorber is selected at random after the testing process and found to be reliable. What is the probability? What is the probability that it was supplied by the company Y? That it was supplied by the company Y, capital Y. Okay. So if you want, you can write the options. 0.3333, 0.667, 0.5, 0.75. Okay. Now listen carefully. First you need to identify the data. Okay. X supplies something, among those someone are reliable, and Y supplies some shock absorbers, among those some shock absorbers are reliable. So those reliable depends on X as well as Y. They are dependent. X కొన్ని సప్లై చేస్తే Y కొన్ని సప్లై చేస్తుంది. అవి ఏవేవి సప్లై చేస్తున్నాయో వాటిని బట్టి రిలయబిలిటీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. So the reliability is depending on those particular companies which supplies the shock absorber. Okay. Now here the data is P of X. What is P of X? Probability that X supplied shock absorbers equals to 60 by చెప్పండి 60 by what is the value? You keep it. Okay, right. What is P of Y? 40 by 100. Okay. Now from this, probability of reliable from X. Speak out reliable from X. How much? 96%. 96 by 100. Probability of reliable from Y. How much? 72 by 100. Okay. Now the important thing is, you have selected a reliable one randomly. You have selected a reliable one. A shock absorber is taken, that is reliable. What is the probability that it belongs to? ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ లో? What is asked in the question? That it is belongs to Y, or it was supplied by the company Y. So that it is supplied by the company Y. Can somebody say what are exhaustive events? What are exhaustive events? Speak out. You have to take X and reliable from X,
what next? Probability of selecting Y and probability of selecting reliable from Y. What is favorable? Probability of selecting Y and probability of selecting reliable from Y. Substitute and simplify. Do it quick. Make it fast. Whenever we have given a question, initially you need to read it minimum 2 times. Understand that. Whether it requires dependent or independent events. Okay. So then write the data. Is the correct one. You will get the answer in only one step. Okay. Yes. What is the answer? What is the answer? గేట్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అందులో 65 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అంటే ఏమంటారు 65లో వాటిలో among those around 40 plus questions are having multiple choice questions. Okay. What the correct one you have to choose. The remaining 20 plus are numerically answered questions. దాని యొక్క నంబర్ రాయాలి. ఒకవేళ డెసిమల్ అయితే డెసిమల్ తర్వాత 2 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే. రైట్. అసలు 3 గంటలు మనం కదలకుండా కూర్చోవాలి. అవునా? 3 hours కదలకుండా కూర్చోగలిగితే 65 ముందు చదవగలుగుతాం. చదివితే చదివిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి కనీసం 40 or 45 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే అమ్మా అందుకోసమని ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 3 hours కదలకుండా కూర్చోాలి. ఫోకస్ చేయాలి. అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉండటానికి ఎగ్జామ్ టైమర్ విల్ గోస్ ఆన్. మీరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చేదాకా టైమర్ నాపరు. అది వర్క్ అవుతానే అది క్లిక్ అవుతానే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మినిమం సిట్టింగ్ ఫర్ 3 hours. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత? ఏమ్మా ఆన్సర్ ఎంత? చేసావా చేయలేదా? చేయాలి. వెరీ వెరీ సింపుల్. హ్యావ్ యు డన్ ఇట్? అమ్మా లిజన్. Whatever I have written in terms of those by 100 or something, you just write them as this. What name మార్చకండి. P of y and ఎంతమ్మా? 40 by 100
into 72 by 100 by 60 by 100 into yes 96 by 100 plus 40 by 100 into 72 by 100. Listen carefully. If you take LCM 100 into 100, that 100 into 100 will get cancelled with the numerator, denominator. So what is left? 40 into 72 divided by 60 into 96 plus 40 into 72. 40, 60. Common is 20. Okay. Next, 96, 72. Common is 24. 16 will comes 20 into 3. 3 into 24 into 4. 4 plus 20 into 2. 2 into 3. So 22 times, 24 3 times. This is equal to 6 by 3 into 4, 12 plus 6, 18. 6 3 times. What is the answer? 1 by 3. 1 by 3 is nothing but, okay, 0.3333 like that, or 0.334. మనకి అక్కడ చూడగానే 96, 72, 20, 40, 60 పెద్ద పెద్ద నంబర్లు కనబడుతుంది. డోంట్ బి గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. ముందు రాయండి, రాసిన తర్వాత వాటిల్లో కామన్ తీసి సింపుల్గా సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. రైట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Have you copied? Try the next one. 3 companies XYZ, X comma Y comma Z supply computers to a university the percentage of computers supplied by them, the percentage of computers supplied by them and the probability of being defective, and the probability of being defective are tabulated as follows. Percentage of computers supplied 60, 30, 10. Probability of being defective
0.01, 0.02, 0.03. Note down that table. A computer is selected at random. A computer is selected at random. Selected at random and found to be defective found to be defective. What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that it was supplied by the company Y? What is the probability that it was supplied by the company Y? By the company Y. Ma, what is given here? మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? P of x equals to what? 60%, 60 by 100. P of y equals to 30%, 30 by 100. P of z equals to 10%, 10 by 100. Here 60, don't write 60. Probability that x supplies or the computer supplied by x. 60%. That probability is 60 by 100. Okay. And here for y 30%. For example, if university required 1000 computers, x supply how many? 600. Y supplies 300. Z 100. Right. Among those 600, 0.01 are with the probability 0.01 are defective. That means probability of defective from x. Defective from x. Next, this is probability of defective from z. Okay, 600 lo 0.01 defective means 1 out of 100 is defective. 1 out of 100 is defective means among 600 how many are defective? 6 are defective. Okay, y supplied 300. Among 300 how many are defective? 2 out of 100 are defective. 300 means 6 are defective. Again, out of 100 supplied by z, how many are defective? 0.03. That means 3 out of 100 are defective. What is the meaning? Totally 3 are defective supplied by company Z. So this is the data. When you have given a question, you need to observe the data first. Write it. Whatever it is required, write it. Then you just read the problem so that what we have to obtain. We have found a defective computer.
the probability that it was supplied by company Y. Defective is found and it is supplied by company Y. Tell me what are the things? What are number of exhaustive events? X and probability of defective from X, or P of Y and P of defective from Y, or P of Z and P of defective from Z. What is favorable? P of Y and P of defective from Y. Okay, everything is there given. Write it and tell me the answer. Do it quick. Make it fast. బాబు మైక్ లేదు ఇప్పుడు కాదా 45 minutes అవుతుంది మాస్టర్కి ఇచ్చి ఏమి మీరు అబ్జర్వ్ చేయకుండా Yes, what is the answer? Ma, you need to do the calculation quickly. All these are very simple. What is P of Y? 30 by 100 into what is defective from Y? 2 by 100. P of X 60 by 100 into 1 by 100 plus 30 by 100 into 2 by 100 plus yes 10 by 100 into defective from Z 3 by 100. Ikkada kuda don't worry about it. 100, 100, and if you take LCM in the denominator, they'll get cancelled. So what is the numerator? 30 into 2 will be 60. 60 by 60 plus 60 plus 30. How much? 150. This gets cancelled. Am I right? Correct, na? Say yes or no. What next? What next? 3 2s, 3 5s. 2 by 5 or 0.4. That is the answer. Two by 5 or 0.4. Is it okay or not? Yes or no? పెద్ద చెప్పండి ఎన్సిసి వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ ఉన్నారా లేరా అసలు ఎవరు లేరా
ఉన్నారా లేరా? ఉంటే చేతులెత్తండి. ఎవరు లేరా? ఎన్సీసీలో ఏం చేస్తారు? మార్చ్ పాస్ చేస్తా ఏం చేస్తారా? పెద్దగా అరవాలి. Is it finished or not? Yes or no? మీరు నాకన్నా ముసలోళ్ళు లాగున్నారు. Write the next question. Next question. Write down. In a housing society, please write. In a housing society. In a housing society. In a housing society, half of the families have half of the families have two children per family. Half of the families have two children per family. Two children per family. And the remaining half have one child per family. One child per family. One child per family. One child per family. A child is selected at random. A child is selected at random. A child is selected at random from a family. What is the probability? What is the probability that he has a sibling? What is the probability that he has a sibling? Sibling means having a brother or sister. Okay. So what is the meaning of sibling? ఈ మొత్తం పిల్లలలో ఒకటి తీసుకున్నాం. He has a sibling means that child must belongs to which group? F1 na F2 na? F1. Okay na? Listen carefully. We have selected a child that he must belongs to. That he must belongs to. Yes? F1. Okay? Right. Now the thing is, we are having two groups, F1 and probability of getting child from F1 or probability of selecting F2 and probability of selecting child from F2. What is favorable here? What is favorable? Probability of selecting F1 and selecting a child from F1. Okay. Now I said F1 is having half of the families. Am I right or not? Half of families. Remaining half here.
So what is P of F1? P of F1 equals to what, Amma? 1 by 2 or not? Next, that equals to P of F2. Okay? Say yes or no. Now write down the most important one. Let capital N be the total number of families. Capital N be the total number of families. Total number of families. Okay. Now n by 2 are in F1, n by 2 are in F2. Now you tell me clearly. Probability of selecting F1 is 1 by 2 and child from F1. Listen. F1 is having n by 2 families. Last. Listen. F1 is having n by 2 families. F1 is having n by 2 families. Okay. So, from those n by 2 families, how many you have to select? A child from a family. Okay. So, n by 2 from n by 2, we need to choose a child. We need to choose a child. Okay. How many children are there in n by 2? How many children are there? How many children? Huh? We are having n by 2. From each one you need to choose a child. In this F1, each family is having 2 children. Among those 2, choose one in order to have a sibling. In order to have a sibling, the child must be selected from first group of families. Write down. Then that you please write. In order to have a sibling, the child must be selected. The child must be selected the first group F1. First group F1. Okay. Now child has taken that he belongs to F1. He is nothing but this. Now in this P of F1 is 1 by 2. Okay. Now a child from F1 is, Amma, totally we have n by 2 families. Among those choose one family. And that family is having 2 children. Among those 2 choose one child. F1 is having n by 2. So selecting F1 is 1 by 2. And out of n by 2 choose one family. And that family is having 2 children. And among those 2 children, choose one child. Okay, divided by F1 is again 1 by 2 and 2C1 by n by 2 C1 plus what next? P of F2 is what? 1 by 2 and in F2 how many children are there? Each family? Only one. 1 C1 by n by 2 C1. Simplify, you will get the answer. Do it quick.
అర్థమైందా? Shall I repeat? In F1, selecting F1 will be 1 by 2, and F1 is having 2 children per family. Out of 2, choose 1 child. Okay, but total number of families are n by 2. Among n by 2 families, choose 1 family. That family is having 2 children. Choose one of those 2 child. Or, or selecting F2, 1 by 2. And in 1 by 2, in F2 we have n by 2 families. Among n by 2, choose 1 family. And that family is having only 1 child. And from that child, you choose that child. 1C1. Simplify. What is the answer? What is the answer? Amma, n by 2 C1 is n by 2 only. This is 1 by 2 into 2 by n by 2. 1 by 2 into 2 by n by 2 plus 1 by 2 into 1 by n by 2. 2 gets cancelled. So what it is now? What it is? 2 by n by, this is 2 by n plus 1 by n. 3 by n. The answer is 2 by 3. The answer is 2 by 3. Have you got it? Rasara? Everyone have written or not? Say yes or no. Right, next. Amma, I want to give you different types of problems on Bayes theorem. This is very important. మీరు ఫ్యూచర్లో మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంబీఏ చేయాలనుకున్నా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చేయండి, డెఫినెట్గా ఇక్కడి వరకు ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాబబిలిటీ నేర్చుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద ప్రాబబిలిటీ అప్ టు దిస్ బేస్ థీరమ్. దట్ ఈస్ మస్ట్. ఈవెన్ ద binomial distribution, Poisson, normal, all these are also required. ఓకే, మీరు ఇక్కడ వరకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే. ఇన్ ఏ సెమిస్టర్ అరౌండ్ and moreover, whatever the competitive exam that you write in future regarding the employment, definitely you will have questions on this up to here, minimum up to here. Okay, right. You are given you are given 3 coins of which the first consists 2 heads. First consists both heads. Second consists both tails. And the third consists 1 head and 1 tail. 1 head and 1 tail.
one head and one tail. Okay. The coins are selected randomly a coin is selected. A coin and right. A coin is selected randomly. A coin is selected randomly and tossed and observed head on the top surface and observed head on the top surface. Head on the top surface. What is the probability? What is the probability that the other side is, what is the probability that the other side is a tail? The other side is a tail. The other side is, what is the probability that the other side is a tail? Okay. అమ్మా 3 కాయిన్లో ఒకదాన్ని ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసాం. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత టాస్ చేసాం. టాస్ చేస్తే పైన హెడ్ వచ్చింది. రెండో ఫేస్ ఏమై ఉండాలా? టెయిల్ అయి ఉండే ప్రాబబిలిటీ ఎంత? రెండో ఫేస్ టెయిల్ అవ్వాలి అని అంటే వాట్ ఇట్ మస్ట్ బి? 3 కాయిన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఒక ఫేస్ హెడ్ అయినప్పుడు రెండో సైడ్ టెయిల్ అయ్యేది ఏ కాయిన్ లో ఉంటుంది? విచ్ వన్? థర్డ్ వన్. ఓకే. నౌ ద థింగ్ ఈస్ you have tossed a coin and got head. You have tossed a coin selected randomly, tossed it, got head. The probability that the other side is tail means it must be which coin? First or second or third? Third coin. It must be third coin. Okay. Now among the 3 coins, anyone can be selected randomly. Randomly selection means probability of selecting C1 equals to probability of selecting C2 equals to probability of selecting C3 equals to, what is it? 1/3. Probability of selecting C1 equals it will be? Definitely it will be. What is it? 1. Next. What is probability of selecting head from C2? Head from C2. Oi, last. Vinal. Probability of getting head from C2? What is it?
1. You will not get head. 0. Probability of getting head from C3. What is it? 1. Head from C3. 1/2. అది పెట్టండి షేరింగ్ స్క్రీన్ ఎవరికి రాదా it's none of your business, right? Now among the 3 coins you have selected a coin and tossed it. You got head. What is the probability that the other side is tail? That means what is the probability that it will be C3? Okay, now tell me what are exhaustive events. P of C1 and probability of getting head from C1 are P of C2 and probability of getting head from C2 are P of C3 and probability of getting head from C3. What is favorable? P of C3 and probability of getting head from C3. Substitute and simplify. Do it quick. Good. వాయిస్ వెళ్తుందా మాట వెళ్తుందిగా ఆడియో దట్స్ ఇనఫ్ అంతే ఇది పైకి పోనీ అమ్మా వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ చేశారా ఆన్సర్ చేశారా వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ చేయండి మా this is 1/3 head from C3 is 1/2 C1 is 1/3 into 1 plus head from C2 is 0 plus 1/3 into 1/2. This is equal to 1/6/1/3 plus 1/6. 1/6 by this is 6. 2 plus 1. What is answer? What is answer? Antena? Say yes or no.
Do the simplification. Right, next. Right, next. Is it finished or not? Finished? Write the next one. The probability knows the answer knows the answer. ఏంటి రాయలేదా? ఫాస్ట్గా ఎక్కేయాలా? ఇంత లేట్ అయితే the probability that a student knows the answer to a multiple choice question is 2/3. Is 2/3. 2/3. If the student doesn't know the answer, if the student doesn't know the answer, if the student doesn't know the answer, then he will guesses the answer. Then he will guesses the answer. Then he will guesses the answer. He will guesses the answer. The probability that the guessed answer being correct is the probability that the guessed answer being correct. మీరు గెస్ చేస్తే కరెక్ట్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది? ఏమా తెలీదా? మనకి ఎన్ని ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్లు? 4. 4గిట్లో ఏదైనా ఒకటి కరెక్ట్. The probability that the guessed answer being correct is 1/4. రాయండి. The probability that the guessed answer being correct is 1/4. Guessed answer being correct is 1/4. 1/4. Given that a student has answered the question correctly, put the symbol comma.
COMA CAMA అని రాయవద్దు. ఓకే, సింబల్ పెట్టండి కామా. Put the symbol comma. Given that a student has answered the question correctly, comma, then the conditional probability, then the conditional probability that student knows the answer is, then the conditional probability that student knows the answer is. Ma idandaru rasara? Everybody have written? Nu raila rasava? Listen, in this question, if you want, you write the options. Option A 1/2, option B 2/3, 2/3, option C 3/4, option D 8/9. 8/9. Here, listen all of you. We have two things. One is knowing and guessing. K for knowing, G for guessing. Probability that the student knows the correct answer is P of K equals to 2/3. Okay. Probability of guessing. ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. అమ్మా, probability of knowing the answer is 2/3. If he doesn't know, he will guess the answer. If he doesn't know, he will guess the answer. Now tell me, what is probability of guessing the answer? ఇది కాకపోతే ఇది వస్తుంది. అంటే 1 minus P of K will be P of G. What is that? 1/3. ఇది ఇవ్వలేదు. తెలియకపోతే గెస్ చేస్తాం. తెలిసింది 2/3. తెలియంది గెస్ చేయాలి. గెస్ చేసేది 1/3. Got it or not? Yes or no? Right. Now, probability of saying correct answer when he knows. K for knowing, C for correct answer. Last, listen. K for knowing, C for correct answer. మీకు తెలిస్తే కరెక్ట్ రాస్తారా, రాంగ్ రాస్తారా? కరెక్టే రాస్తా. Probability of saying correct answer when you know is 1. Definitely it will be 1. ఇది కూడా ఇవ్వాల. You have to write or create. Okay. Now, probability of saying when you guess. మనం గెస్ చేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేది ఎంత? దట్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? 1/4. ఇది ఇచ్చారు, ఇది ఇవ్వలేదు. వాటిని రాయాలి మనం. We have two processes: knowing, guessing. If you know, you will say correct answer. Definitely. 1. If you don't know, you will guess. So probability of guessing 1/3. When you guess, saying correct is 1/4. Okay. So these two are not given. This one and this one are not given. So those two you need to create. మనకేమని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో? He already said correct answer. The student already said correct answer. Probability that he knows the answer is
Probability that he knows the answer is. Tell me now clearly. Tell me now. P of knowing and probability of saying correct when he knows. Probability of knowing and probability of saying correct when he knows. R. Probability of guessing and probability of saying correct when he guess. Okay. Now, what is favorable? That he knows. Probability of knowing and probability of saying correct when he knows. That is favorable. Substitute, simplify. You will get the answer. Do it quick. Make it fast. ఇక్కడ మనకి డేటా పూర్తిగా ఇవ్వలే. You need to write based on the given data. What is the answer? So everything is given. Knowing is 2 by 3. Saying correct when he knows 1. 2 by 3 into 1 or plus probability of guessing 1 by 3 and probability of saying correct when he guessed 1 by 4. So 2 by 3 by what is it? 12, 3 fours, 4 twos, 8 plus 1. So 3 fours, 4 goes into the numerator, 8 by 9. This is the answer. All these were given in the previous examination. And these are of different type lo unnadu. Okay. So it is clear. Next, we need to discuss about distributions. Binomial, Poisson, normal, uniform. ఈ 4 distributions లో మనకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. వాటిలో ఎక్కువ బైనామియల్, తర్వాత పాయిజన్, తర్వాత నార్మల్. యూనిఫామ్ లో కూడా 1-2 ఇచ్చారు. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దోస్. బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియేట్. Okay, a value which takes different values is variate. Discrete random variate means if a variable takes only finite values, that is called as discrete. If a variate takes infinite or countably infinite values, infinite or countably infinite values, we call it as continuous random variate. Continuous random variate. Okay, ఇప్పుడు I'll show the difference. Discrete random variate అంటే ఒక పర్టికులర్ సిటీ యొక్క టెంపరేచరు రోజులో ప్రతి గంటకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. We need to calculate the temperature of a particular city for each and every hour. How many hours are there in a day? How many hours? 84. 24 hours only. Correct. You will get 24 readings. If you want to calculate the temperature reading for each and every second,
for each and every second. How many seconds are there in a day? How many seconds? 60 into 60 into 24. 3600 into 24. How much? 86,000. One. చెప్పండి 86,000 తెలీదా? చెక్కింగా? ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఆయన్నే చూపిన అవసరం. 86,400 అమ్మా 970. 86,400 అంతేనా? 86,400 రీడింగ్స్ తీసుకోవాలి. ప్రతి సెకండ్కి టెంపరేచర్ కొలవాలి అని అంటే హౌ మెనీ రీడింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఏ డే? 86,400. సో 86,400ని 24తో కంపేర్ చేస్తే 86,400 will be so large. So we used to call it as countably infinite when compared with 24. 24 is finite, but 86,400 is countably infinite. If a variable takes countably infinite or infinite number of values, we call it as continuous random variate. Continuous random variate. Okay, discrete random variate రాయండి. Discrete random variate రాయండి. నేను ఇచ్చినప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ముందు రాయాలి. Discrete random variate. Discrete random variate. A random variate xi is said to be discrete. Xi is said to be discrete. Xi is said to be discrete if it takes finite values. If it takes finite values. రాయాలి. Listen, wait. If it takes finite values, the probability of a discrete random variate కూర్చోయా 10 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది, కూర్చో, ఏం కాదు. మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు కదా. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందా, రక్తదానము, అవయవదానము, ఇంకా ఎటువంటి ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే వెళ్ళొచ్చు. అటువంటివి లేనప్పుడు కూర్చోవచ్చు. వేరే దానాలకు టైం ఉంది, కూర్చో. నువ్వు ఇటు తిరుగు. ఓకే, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ discrete random variate is denoted by P of xi or Pi, and sum of all probabilities అమ్మా ఫైనైట్ వాల్యూస్ నువ్వు ఎక్కడి నుండైనా స్టార్ట్ చేయి. -100 తీసుకో, -100, -50, లేకపోతే -0, 50, 100. ఎన్ని వచ్చినాయి? 5 విలువలే. యు మే స్టార్ట్ విత్ మైనస్ ఆల్సో, యు మే స్టార్ట్ విత్ 0, యు మే స్టార్ట్ విత్ 1, బట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. డిస్క్రీట్ లో ఫైనైట్ ఉంటాయి కాబట్టి సమ్మేషన్ కి సిగ్మా తీసుకుంటాము. Do remember,
When finite values are there for summation, we use sigma. Okay. Next, cumulative distribution function. Cumulative distribution function.